Hi all, this is Abhay from Prepwise. 2024-ൽ CUET PG, IIT JAM, TISNET മുതലായ PG എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഹലോ എവ്രിവൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു Prepwise. ഇന്ന് നമ്മൾ CUET PGന്റെ സെക്ഷൻ എയിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷനും വെർബൽ എബിലിറ്റിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാസേജ് ബേസ്ഡ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. വെർബൽ എബിലിറ്റിയിൽ പിന്നെ വേറെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക, ലൈക്ക് സിനോണിംസ്, ആന്റണിംസ്, സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷൻ, റീഅറേഞ്ചിങ് ദ സെന്റൻസ്, ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഈ സെക്ഷൻ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. പിന്നെ പേപ്പർ പാറ്റേൺ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ 2022-ലും 2023-ലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ 2024-ലും ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് വരിക. ദർ വിൽ ബി നോ ബിഗ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പാറ്റേൺ. സോ നിങ്ങൾക്ക് UG പ്ലസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ CUET PG 24 എഴുതാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ആൻഡ് യു വാണ്ട് മോർ ഹെൽപ്പ്, നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ദേ വിൽ ഗൈഡ് യു ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് യു മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ടാർഗറ്റ് CUET എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സെഷൻസ് ഇടാറുണ്ട്. അതിൽ CUET-യിൽ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ഡൊമെയിൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസും വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് ഇടാറ്. ആൻഡ് CUET ബേസ്ഡ് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും റെഗുലർലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. Let's move on to the first question. So this is a passage, language comprehension underline varnadu. So let's read it. History of tussle. After seesaw, battle in various courts, final word from SC. New Delhi. It was a carefully worded notification issued by the Union Ministry of Home Affairs, MHA, in May 2015 that led to Thursday's ruling of the Supreme Court on who holds the reins of power in Delhi. Faced with a ongoing tussle between the Lieutenant Governor and the newly elected Delhi Chief Minister over the appointment of bureaucrats in 2015, the central government responded with the notification making the LG effectively the person in charge of the capital and handed him full control of service or the administrative prerogative to post or transfer civil servants in Delhi. The key subjects, public order, police, and land, were under the jurisdiction of the central government, while sectors such as health, education, agriculture, forest, and transport fell under Delhi's elected government. Robbed of the authority it had shared with the LG since 1991, when an elected legislator was put in place for the capital, the AAP government approached Delhi High Court. After several hearings in 2016, the High Court came out with the first comprehensive ruling on the vexed constitutional status, but decided against the AAP government, concluding that LG was the de facto boss of Delhi, who wasn't bound by the aids and advice of the state cabinet. The court upheld the MHA notification and quashed those issues by the state government, ruling them illegal because they were issued without the LG's concurrence, even when several of these were not related to the police, public order, or land, the explicit no-go area. The court also upheld the barring of Delhi government employees while setting aside the AAP government's commission of inquiry into CNG fitness and Delhi and District Cricket Association, again because of the absence of LG's concurrence. The High Court also held as illegal the appointment of the elected government nominee directors on the boards of BSES Rajdhani Power Limited, BSES Yamuna Power Limited, and Tata Power Delhi Distribution Limited by Delhi Power Company Limited on the recommendation of Chief Minister without communicating the decision of the LG for his views. The only consolation for the elected government was the court saying the LG could appoint special public prosecutors only on the aid and advice of the Council of Ministers.
The battle moved to the Supreme Court, where a constitution bench took up the clutch of petition and delivered a landmark ruling in 2018, revising the High Court's decision. The apex court was categorical that beyond the excluded categories of land, public order, and police, the LG did not have independent decision-making powers and was bound to act on the aid and advice of ministers. The bench made it clear that though the decisions of the communicated to the LG, this did not mean his concurrence was required in every case. The Supreme Court bench also clarified that issues of the various notifications published by Delhi government in exercise of its administrative and legislative powers would be dealt with separately by an appropriate smaller bench. While a huge boost for the AAP government, the Constitution bench verdict still left the contentious issue of control of service open-ending, with a two-judge bench delivering a split verdict in February 2019. After the center sought a reinterpretation of Article 239AA of the Constitution by a constitutional bench on who controlled service, the Supreme Court ruling on Thursday devised the LG of the power crystallized first by 2015 MHA notification. So the first question is, antonym of the word de facto is. So de facto നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് is something that exists in reality or practice. ആ സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ de facto എന്ന് പറയാം. So de factoന്റെ opposite is option 2, de jure. De jure refers to something that exists according to law or by rightful entitlement. So lawന്റെ basisൽ exist ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ de jure എന്ന് പറയാം. So de factoന്റെ opposite is de jure. Both of these are Latin terms that have been adopted into English. Next question is, നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പാസേജ് നോക്കിയിട്ട് വായിക്കാം. പാസേജ് നോക്കിയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. So given below are two statements. One is labeled an assertion and the other is labeled reason. LG could appoint special public prosecutors without the aid and advice of the council minister. The Supreme Court bench also clarified the issues of the various notifications published by Delhi government in exercise of its administrative and legislative power would be dealt with separately by an appropriate smaller bench. It was given that they had said here that second part of the passage LG could appoint special prosecutors only on the aid and advice of the council ministers. And second source, the Supreme Bench also clarified issues of various notification. Adum second part Supreme Court bench also clarified that the issues of the various notification published by Delhi government in exercise of its administrative and legislative powers would be dealt with separately by an appointment of smaller bench. So second one correct, but first one is not correct because it's given here that the LG could appoint special public prosecutors only on the aid and advice of the Council of Ministers. So option A is wrong, option B is correct. So fourth one, A is true, but R is false is the correct answer. Next question is synonym of the word rain. Rain നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് would be to എന്തെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ റെയിൻ എന്ന് പറയാം. കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേൺ ചെയ്യാൻ, റെയിൻ ഇൻ യുവർ ആങ്കർ, കൺട്രോൾ യുവർ ആങ്കർ, ആ മീനിങ്ങിലാണ് റെയിൻ എന്ന് വരുന്നത്. സോ അതിന്റെ സിനോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can use option 1, restrain, as the correct answer, because restrain also means to control something. And when we hold back something, it's called restrain. So holding back അല്ലെങ്കിൽ restrict ചെയ്യാനാണ് restrain എന്ന് പറയുന്നത്. So synonym is option 1, restrain. Next question is, again നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിരിക്കണം. അത് ട്രൂ ആണോ false ആണോ എന്ന് പാസേജ് വെച്ചിട്ട് നോക്കണം. So given below are two statements. One is labeled assertion and the other is labeled as reason. After several hearings in 2016, the High Court came out with the first comprehensive ruling on the vexed constitutional government, concluding that LG was the de facto boss of Delhi. Second one, the High Court also held as legal the appointment of the elected government's nominees directors on the board of BSES Rajasthani Power Limited, BSES Yamuna Power Limited. And namakku passage in the first part in the High Court also held as illegal the appointment of the elected government's nominees directors, are sentence in the, and the court namakku first statement after several hearings. So adu vade
third paragraph, when after several hearings in 2016, the court came out with the first comprehensive ruling on the word vexed constitutional status, but decided against the AAP government, concluding that LG was the de facto boss of Delhi. So LG was the de facto boss of Delhi. Statement 1 is correct. Statement 2 is also correct. So option 1, both A and R are true, is the correct answer. Next question is, what are the 3 key subjects that were under the jurisdiction of the central government? So namakku 1, 2, 3 passage it is given that wait, let me read the passage. Education. Third, 3 key subjects, public order, police, and land, were under the jurisdiction of the central government. So, public order, police, and land. Option 1 is the correct answer. Okay. Next question is, as an art connoisseur, there is nothing more engaging than visiting famous art galleries to enjoy and appreciate the work of great artists. Choose the correct option to replace the underlined segment and improve given sentence. So, നമുക്ക് ഈ given sentence-ൽ ഈ തന്ന ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് സെന്റൻസ് ഒന്നും കൂടി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ്. സോ ഈ തന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഐ നോ ഓഫ് നത്തിങ് മോർ എൻഗേജിങ് ദാൻ, അത് നമ്മൾ റിപ്ലേസ് ഈ അണ്ടർലൈൻ പാർട്ട് ഇത് വെച്ച് റിപ്ലേസ് ചെയ്താൽ ദ ഫ്രേസ് വുഡ് സൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കോൺഫിഡന്റ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റീവ് ആയിട്ട് സൗണ്ട് ചെയ്യും. So the answer is option 3, and the new sentence would be, as an art connoisseur, I know of nothing more engaging than visiting famous art galleries to enjoy and appreciate the work of great artists. So option 3 is the correct answer. Next question, the most suitable antonym for the given word, nepotism. So nepotism is usually used to refer when favoritism, nammalore relative allengi close friend, when we show favoritism towards a relative or close friends and give them opportunities, job allengil acting opportunities, anganeyokke when it's in the family or when it's to somebody that's closely related to you, angante oru favoritism kanikkumboഴാണ് നമ്മൾ nepotism എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. So nepotism ന്റെ ആന്റണിം in a broad sense opposite word എന്ന് പറയുന്നത് impartial ആയിട്ട് ചെയ്യണ എന്തെങ്കിലും സംഭവം, അല്ലെങ്കിൽ impartial ആണ് nepotismന്റെ broad sense-ൽ opposite വരിക. So option 2, impartiality, is the correct answer, and partiality can be used as a synonym for nepotism. So option 2, correct answer. Next question is, a book of low quality produced quickly to get money. So the answer is option 1, pot boiler. So pot boiler allengil idina വേറൊരു word ആണ് pulp fiction. Pot boiler allengil pulp fiction novels usually produce any low quality books, money കിട്ടാൻ, പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് low quality books produce ചെയ്യണത്. Like it focuses on the quality. It focuses on the quantity. ഈ quality അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി മെറിറ്റിനൊന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്യാറില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ പോട്ട് ബോയിലർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡും കൂടി ഉള്ളതാണ് പൾപ്പ് ഫിക്ഷൻ എന്നാണ്. സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1, പോട്ട് ബോയിലർ ആണ്. സോ മേക്ക് എ മീനിങ്ഫുൾ പാരഗ്രാഫ്. സോ let's read all the options. A great deal of skill and practice is needed for this, since diamond is the hardest natural substance in the world. The high refractive index of the diamond means that with proper cutting, all the light can be reflected. To show this fire and brilliance, it must be cut and faceted with pinpoint accuracy. Its brilliance is also caused by the light that enters it being broken up into separate colors of the spectrum, making it reflections multicolored. An uncut diamond, no matter how large, looks as unimpressive as a rough lump of cloudy glass. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ഡയമണ്ടിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 1, ECBDA. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം. An uncut diamond, no matter how large, looks as unimpressive as a rough lump of cloudy glass. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വി ആർ ഗിവിംഗ്, നമ്മൾ ഇതിൽ പാരഗ്രാഫിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് പ്രിസൈസ്ലി കട്ട് ഡയമണ്ട് വുഡ് ഡു. സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എന്താ, വാട്ട് ആൻ അൺകട്ട് ഡയമണ്ട് ഇസ്, ആൻഡ് ലൈക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ട് വി ഡോണ്ട് യൂസ് an uncut diamond. So starting of the passage, an uncut diamond, no matter how large, looks as unimpressive as a rough lump of cloudy glass. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് after that we have to say, to show this fire and brilliance, it must be cut and to show its fire and brilliance, it must be cut and faceted with pinpoint accuracy. അത് കട്ട് ചെയ്താലേ അതിന്
പ്രോപ്പർ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ബ്യൂട്ടി അത് കട്ട് ചെയ്താലേ വരുള്ളൂ. സോ and then we say why. The high refractive index of the diamond means that with proper cutting, all the light can be reflected. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് D, its brilliance is also caused by the light that enters it being broken up into the separate colors of spectrum, making its reflection multicolor. And now we conclude that a great deal of skill and patience is needed for this, since diamond is the hardest natural substance in the world. So option 1, E, C, B, D, A is the correct answer here. Next question. നമുക്ക് spelling correct ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. So ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് assimilate ആണ്. So assimilate is with a double S and an I. And the correct spelling വരുന്നത്. So option 2, A double S I M I L A T E is the correct answer. നമ്മൾ almost 10 questions solve ചെയ്തു. This was also a very easy paper. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ questions if we keep practicing, it will be easier for our നമുക്ക് CUET PG 24 എഴുതുമ്പോൾ it will be much more easier. So again, if you guys are interested in writing CUET PG 2024 അല്ലെങ്കിൽ want to know more about UG Plus, descriptionൽ academic counselor number കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവരെ contact ചെയ്യുക and they will give you more information. And video ഇഷ്ടമായ like ചെയ്യുക. So we are wrapping up this session. Thank you.